Israel-Palestine conflict ani prapancha vayaptamaina vivaadam ento telusukovalani mi manasulo epudu anukunnara. ఈ బహుముఖ సమస్య నీ ఆతం చేసుకోడానికి నేను మేము పదునైన యుగంలోకి 19th శతమాంత 20th శతం ప్రారంభంలోకి వెళ్లాల్సిందే. ఆ యుగంలో ఇప్పుడు ఇజ్రాయెల్ పాలెస్తైన్ గా తెలిసిన భూమి ఒట్టోమన్ సామ్రాజ్యంలో ఉంది. అక్కడ ఈ కాన్ఫ్లిక్ట్ యుద్ధ బీజాలు విస్తరించాయి. జ్యూస్ మరియు అరబ్స్ వారి ఒక్కో సంస్కృతులు, మతం, చారిత్రక బంధాలతో రెండు తెద వచ్చిన సముదాయాలు ఈ భూమికి హక్కు చెప్పుకున్నాయి. 1917లో బాల్ఫోర్ డిక్లరేషన్ తో ఆ గొడవ ఇంకా పెరిగింది. ఆ ఘోషణ బ్రిటన్ సర్కార్ నుండి వచ్చింది. అది జూయిష్ ప్రజలకు ఏకైక గ్రామ స్థానంని పాలెస్తీన్లో ప్రకటించింది. ఈ బ్రిటన్ ప్రమాదం ప్రపంచ వ్యాప్తమైన జ్యూస్కి, ప్రముఖంగా యూరోప్లో జరుగుతున్న అత్యాచారాలని తలుచుకునే వారికి నదీద అని కలిగించింది. కానీ ఈ జూయిష్ ప్రజల అరైవల్ ని అరబ్ జనాలు స్వాగతం చేయలేదు. వాళ్ళ దృష్టిలో అది వారి రాష్ట్రిక కోరికలు మరియు సామాజిక స్థితికి బెదపెట్టింది. స్టేజ్ రెడీ అయ్యింది, యాక్టర్స్ పొజిషన్లో ఉన్నారు, స్క్రిప్ట్ రాయలేదు, కానీ ఒక ట్రాజిక్ ఇన్ఎవిటబిలిటీతో అది అన్ఫోల్డ్ అవుతుంది. ఈ పీరియడ్లో వితిరిన తేద బీజాలు ఒక శతాబ్దం కన్నా ఎక్కువ కాలం పట్టిన కాన్ఫ్లిక్ట్గా పెరుగాయి, కోట్ల మంది ప్రజల్ని ప్రభావితిస్తూ మధ్యప్రదేశ్లో భూగోళిక సినారియోని ఫామ్ చేస్తుంది. ఈ టెన్షన్స్ మధ్యలో రెండు సముదాయాలు కూడా వారి కోరికలు మరియు భూమి మీద ఉన్న హక్కుని పట్టించుకున్నాయి. జూయిష్ ఇమిగ్రెంట్స్ ఒక రాష్ట్రీయ గ్రామస్థానాన్ని కోరుకున్నారు. అక్కడ వారు పర్సెక్యూషన్ నుండి బ్రతకొచ్చు అని. అరబ్ పాలెస్టీనియన్స్ ఇంకోవైపు వారి పూర్వజుల భూములు కోల్పోయే భయంతో బతికున్నారు మరియు వారి సాంస్కృతిక గుర్తింపు కూడా నాశనం అవుతుంది అని. ఈ చరిత్ర పరిప్రేక్ష్యం ఇజ్రాయెల్ పాలెస్తైన్ కాన్ఫ్లిక్ట్ యుద్ధంలో ఎన్ని సంబంధాల మరియు గహనమైన పరిస్థితులని అర్థం చేసేలా చేస్తుంది. ఏ రాష్ట్రభవన ఆక్రోశాలు, చరిత్రపేద, మతం, తేద, భూగోళిక ఆకాంక్షలతో కలిపి ఇప్పటి వరకు పరిష్కారంగా మిగిలిన డిస్ప్యూటేలో పరిణామపడింది. మీ మనస్సులో పెట్టుకుంది ఈ కాన్ఫ్లిక్ట్ యుద్ధం బీజాలు చరిత్ర, ఐడెంటిటీ, బిలాంగ్ అయినట్టు సమయంలో తక్కువలో నుంచి వెతకాలి. The Israel-Palestine conflict is marked by a series of wars and accords that have shaped its course. In the late 40s, a significant chapter of this conflict began with the partition of Palestine and the First Arab-Israeli War. The United Nations proposed a plan to divide Palestine into separate Jewish and Arab states and an international administration for Jerusalem. Jewish leaders accepted this plan, but Arab states rejected it, leading to the First Arab-Israeli War. This war birthed the state of Israel and simultaneously triggered a substantial Palestinian refugee crisis. Fast forward to 1967, Israel found itself in a brief but monumental war against Egypt, Jordan, and Syria. This conflict, known as the Six-Day War, saw Israel capturing crucial territories: the West Bank, East Jerusalem, the Gaza Strip, and the Golan Heights. Just 6 years later, in 1973, the region was once again plunged into conflict with the Yom Kippur War, or the October War. Egypt and Syria launched a surprise attack on Israel. While the war ended with a ceasefire, its effects were far-reaching, influencing the region and international diplomacy profoundly. 2 decades later, in 1993, the Oslo Accords were signed, marking a significant milestone in the peace process. These accords were a series of agreements between Israel and the Palestine Liberation Organization, aiming to establish a framework for Palestinian self-governance in the West Bank and Gaza Strip. However, despite the optimism surrounding the accords, they failed to deliver a lasting solution, and the conflict continues to this day. Each of these significant events, the wars and the accords, has left deep imprints on the region, shaping the political, territorial, and social landscape of the Israel-Palestine conflict. These wars and accords have had lasting impacts, shaping the dynamics of the conflict and laying the groundwork for the issues we see today. Today, the Israel-Palestine conflict continues to be a deeply contentious issue, characterized by ongoing violence, political disputes, and humanitarian concerns. The complexities of this age-old issue are constantly evolving, with the core issues at the heart of the conflict today manifesting in several ways. Firstly, the status of Jerusalem remains a significant point of contention. Both Israelis and Palestinians lay claim to this historical city,
with its religious and cultural significance, making it a hotbed of dispute. Next, we have the question of the borders of a future Palestinian state. The ongoing expansion of Israeli settlements in the West Bank continues to fuel disagreements and heightens tensions. The settlements are seen by many as a violation of international law, further complicating peace efforts. Thirdly, we must consider the rights of Palestinian refugees. Many Palestinians were displaced during the wars of 1948 and 1967, and their right to return to their homes is a highly charged issue. The refugee crisis is a stark reminder of the human toll of this conflict. Lastly, security concerns for both Israelis and Palestinians are paramount. The threat of violence is a grim reality for people on both sides, with extremist groups exacerbating these fears. Groups like Hamas in Gaza and far-right Jewish settlers in the West Bank often oppose negotiations and engage in violence, making peace efforts challenging. International efforts to resolve the conflict remain ongoing, with entities like the United Nations, the United States, the European Union, and other regional actors playing key roles. Yet, despite these efforts, a comprehensive and lasting peace agreement remains elusive. The Israel-Palestine conflict is a deeply sensitive issue, with a long history of violence, political disputes, and humanitarian concerns. As we continue to monitor the situation, it's important to remember that behind the politics and the headlines are real people living through these challenges every day. The path to a peaceful resolution continues to be a subject of global interest and concern, with no easy solutions in sight. The Israel-Palestine conflict is a complex issue that has spanned many decades and continues to evolve. Its roots are entwined with the late 19th and early 20th centuries, where a shared claim to the same land sparked tensions. The Balfour Declaration, the establishment of the State of Israel, and the resulting Palestinian refugee crisis are pivotal moments from this era. Fast forward to the Six-Day War in 1967, Israel's conflict with Egypt, Jordan, and Syria led to the capture of the West Bank, East Jerusalem, the Gaza Strip, and the Golan Heights. The Yom Kippur War in 1973 further intensified the situation, leaving a lasting impact on the region and international diplomacy. The Oslo Accords in 1993 marked a significant step towards peace, proposing a framework for Palestinian self-governance in the West Bank and Gaza Strip. Yet the path to peace is still fraught with challenges. Today, the status of Jerusalem, the borders of a future Palestinian state, the rights of Palestinian refugees, and security concerns remain unresolved. The ongoing expansion of Israeli settlements and the activities of extremist groups continue to fuel the conflict. While we strive to understand the roots of this conflict and its current manifestation, it's important to remember that each new day brings potential for change and the hope for peace persists.